is exercise 19, Python functions. A function is a block of code which only runs when it is called. So you can pass data known as parameters into a function. Okay, a function can return data as a result. Okay, so to create a function, we need to use DEF or def, which stands for define, which we need to define a function. So define function, maksud dia kita kena ada def keyword followed by our function name and then followed by an empty parenthesis. Okay, so now we will look at the first example. We have def my function. This is our function name, and then inside the function body we have print statement hello from a function. Okay, I will try to run this one. Okay, let's say we have this one. We try this example. Define, I already define my function with a body statement, with a function body here. Let's say I belum call my function yet. Okay, I print this one first. It will print or it will return nothing, because kalau kita define function je, it won't do nothing. Maksudnya kita dah define tapi kita tak panggil dia balik, tak panggil function ni, so it won't do nothing lah, it won't do anything lah. Okay, now kita panggil balik function yang atas ni. Cara nak panggil dia, my function sama nama my function followed by empty parenthesis. Okay, kalau ada argument dalam ni, kat sini dia akan adalah something dalam bracket ni. So sekarang tak ada apa-apa, so just run. Kita akan dapat print hello, this is a function body. Next, we have 3 statements of print. This is another example. We have 3 statements inside this greet function. Now I call this function, this one, it will print these 3 greets: hello, assalamualaikum, and hola. And then arguments. In arguments, information can be passed into functions as arguments. Arguments are specified after a function name inside the parenthesis. You can add as many arguments as you want, just separate them with comma. The following example has a function with 1 argument, which is the f name. When the function is called, this is how we call the function. We pass along the first name here, which is used inside the function to print the full name. Okay, contoh dia, kita dah define function kita, nama dia my function, and then kita ada argument here, yang kita argument ni nama f name. And so ni kita punya function body, kita ada print statement function name here plus with refness. Okay, now kita akan panggil dia dengan 3 kali panggil tapi with different first name. First kali kita ada email, Tobias dengan Linus. Okay, so kita run this one, dia akan tambah print full name plus dengan this one lah. So email ataupun Emil, Tobias dengan Linus. Okay, so dia akan plus with this one. Okay, and then ni example lain lah. Okay, so kita define my function. So the first name here, kita nak tahu first name dia kan, so kita panggil dia balik dengan Anis here. So cara dia panggil, bila ada je value atau argument dalam ni, dia akan call this function header. So dekat function header kita ada argument nama
F name. So bila dah dalam ni, and then dia akan print, pass dia print F name plus Sofia. So dia akan jadi Anis plus, so bila kita panggil dia dekat sini Anis kan, so dia naik ke sini, dia akan jadi Anis dekat sini. So print Anis here plus Sofia. So dia akan jadi Anis Sofia. Arguments are often shortened to args in Python documentation. So parameters or arguments. The terms parameter and argument can be used for the same thing. Information that are passed into a function. From a function perspective, a parameter is a variable listed inside the parentheses in the function definition. So kalau argument ni is the value that is sent to the function when it is called. Okay, so let's say dia kata dekat sini, this one adalah parameter and then this one adalah argument. Okay, by default a function must be called with the correct number of arguments, meaning that if your function expects 2 arguments, you have to call the function with 2 arguments, not more or less. Okay, the function expects 2 arguments and get 2 arguments. Okay, so untuk this one kita ada 2 parameter, f name dengan last l name. So bila ada 2 ni, dia akan expect akan ada 2 arguments lah. Kalau sini 2, tiba-tiba bila kita panggil dia dengan 3. So sini kan, sini ada 2 kan, f name dengan l name. So sini ada 2 separated by comma. Okay, so bila kita panggil dia kena ada 2 juga. 1, 2. Kalau kita lebih daripada tu, dia akan jadi error. Nanti kita akan tengok dekat example seterusnya. Okay, so 2, bila dia expect 2, dia akan dapat 2 lah bila dia panggil. Okay, so I run this one. So kita boleh run. So f name plus bin plus last name. So city here, sini city, then plus with strings bin plus with last name Kade here. Okay, and then what happen if dia expect 2 arguments tapi dia dapat 3 lebih daripada yang dia expect ataupun kurang daripada dia expect, dia akan jadi macam ni lah. Okay, if you try to call the function with 1 or 3 arguments, you will get an error. Let's say dekat sini kita ada 2 kan, tapi kita panggil 1 je. Kita panggil 1 je. Okay, nampak tak? Kita ada 2 tapi dia panggil 1 je. So I run, dia akan dapat error lah. Sepatutnya bila ada 2 sini, dia expect akan ada 2 lah. So ni ada 1. So dia akan jadi error. So now we will learn on arbitrary arguments. Star atau args, ataupun kita panggil args. If you do not know how many arguments we will pass into a function, add a star before the parameter name in the function definition. Okay, so kalau dekat sini kita tak tahu ada berapa banyak arguments dekat sini kan, kita tak tahu how many arguments yang akan pass ke sini. So cara dia, kita letak di star dekat sini. Kalau macam this one ni kan, parameter dia ada 2, arguments dia ada 2. So kita tahu ada 2 dekat sini. Tapi bila ada case yang kita tak tahu berapa, we need to use star. Contoh dia kids kan, kita ada function with the parameter of kids, tapi kita tak tahu ada berapa banyak kids yang dalam function ni. Okay, so cara dia, kita just letak star here, and then kita panggil dia. Kat contoh kita nak print the youngest child dalam this one lah. So kita letak yang ketiga, which is this one lah, 0, 1, 2, 3. Kalau kita nak assume yang the last one, the position 3 ni,
3 here adalah the youngest child. So I run this one, it should return Sophia the youngest child. Kalau kita nak letak yang position ataupun index kedua ni adalah the youngest child, just put 2 dalam square bracket here. So dia akan jadi Linus ni lah yang jadi youngest child. And then this is another example. And then I run this one. The youngest child is Siti. Because untuk this one kita ada negative 2. Bila negative 2 dia akan baca dari belakang. Negative 1, negative 2. So the youngest child is Siti. And then arbitrary arguments are often shortened to args. Okay, ni dah tadi kan. Okay, keyword arguments. You can also send arguments with the key value syntax. Key value syntax biasanya kita guna dalam dictionary. This way, the order of the arguments does not matter. Okay, macam yang ni, kita ada string biasa je kan. String syntax, string biasa lah. And then, selain dari string, kita boleh ada key dengan value. Let's say we have a child here as the key. So keys untuk example ni kita ada 1, 2, 3. Child 1, child 2 dengan child 3. Okay, so ni key dia lah. And then value dia email, Linus dengan Tobias. Okay, so ni contoh lain untuk kita panggil function dalam bentuk key value syntax. Okay, I run this one. The youngest child is Linus because it plus with child 3. So dia dah bagi tahu child 3 ni adalah the youngest child. So kalau nak jadikan Tobias ni yang the youngest child, just tukarlah child 2. So jadi Tobias. And then we have the keywords. Okay, keywords. If you do not know how many keywords argument that will be passed into your function, then kita guna 2 asterisk. 2 simbol ni lah before the parameter name. Okay, so here kita akan guna 2 asterisk ataupun 2 star lah simbol. So macam yang this one, kita dah tahu kita ada child 1, child 2 dengan child 3 sebagai dia punya key. Tapi for this one, kita tak tahu ada berapa banyak keyword yang dalam ni. So keyword dia, cara dia, kita akan pakai double asterisk. Okay, so I run this one. It will get, it will give or it will return his last name plus kid L name. Okay, contoh lah kan, kita ada banyak nama kan. And then, kita tak tahu ada berapa banyak keyword dalam ni. So, kita just mention the keyword. Then, it will return the value untuk keyword ni. So, let's say kita nak return kan, kita nak return value L name. So, kita letak dia punya key. So, dia akan return this one. Okay, next, default parameter value. Let's say untuk default ni, kita ada empty parenthesis. So, kita panggil function tu followed by empty parenthesis. So, dia akan return the default parameter value. So, default dia dekat sini adalah Norway. And then, this one empty kan. Bila empty ni, dia akan panggil yang default. Okay, dia akan panggil Norway. So, I run this one. And then, it will return this value. Okay, passing a list as an argument, you can send any data types of argument to a function. Let's say we have string, number, list, dictionary, and etc. And it will be treated as the same data type inside the function. For example, kalau kita send list as an argument, list kan, dekat sini, it will still be a list when it reach
the function. Okay, contoh dia untuk example ni kita ada list of fruits, apple, banana and cherry. So kita panggil dia fruit ni, maksudnya sekarang dia dalam list kan. Bila yang kita nak pass ni dalam bentuk list, bila sampai dekat function atas ni pun dia masih lagi dalam list. I run this one, apple, banana and cherry. Okay, next we have return values. By to let a function return a value, use the return statement. Return statement here kita akan guna dekat sini. Let's say we have 3 function. Kita nak panggil 3 kali lah kan. Nak panggil function tu 3 kali. So print ni sebenarnya dia adalah function juga untuk ini. Okay, so yang ni kita panggil 3 kali dengan argument yang berbeza. 3, 5 and 9. So I run this one. It will get, or it will return 15, 25 and 45. So here 3 kita panggil dengan argument 3. So dia akan pergi dekat sini 3 and then return 5 times 3. So dia akan dapat 15 here. And then the pass statement. So I will skip this one as I have explained this many times. So I will skip to recursion. So for this recursion, Python also accept function recursion, which means a defined function that can call itself. So dia macam parallel mirror. So apa yang kita buat, dia macam reflect back. Reflect lah kita punya action tu. Recursion is a common mathematical and programming concept. It means that a function calls itself. This has the benefit of meaning that you can loop through data to reach a result. Okay, untuk developer, we must be very careful with recursion, as it can be quite easy to slip into writing a function which never terminates, ataupun one that use excess amounts of memory or processor power. So untuk elakkan dari jadi macam ni, kita kena buat recursion tu betul-betul lah. And recursion yang boleh can be very efficient and mathematically elegant approach to programming. So untuk this example, kita pakai 3 recursion with empty parenthesis. So this is the function yang kita akan define to call itself, which is recurse lah. And then we use the k value here, k variable lah, as the data with the decrements of negative ataupun tolak satu every time we recurse. The recursion ends when the condition is not, this is the condition, is not greater than 0. Okay, to a new developer, it can take some time to work out how exactly this works. The best way to find out is by testing and modifying it. So I run this one. It will get 1, 3, 6, 10, 15 and 21. Okay, untuk fahamkan recursion, kita boleh try test lah, modify this example. Okay, let's say kita ada dua condition dekat sini kan, if dengan else. So kita boleh juga try function body ataupun statement function body yang lain lah. Contohnya kita nak buat factorial, nak cari factorial. Okay, let's say kita nak tahu the factorial of 3 berapa. Okay, kita boleh nak fahamkan lagi, you all boleh try buat recursion ni lah. Okay, so this is chapter
chapter 19 or exercise 19 Python function. Thank you.